Hi, good morning. The topic is uh, donation after circulatory death, technological innovation. Discuss about the technological innovation, normothermic regional perfusion, and what is the difference between donation after brain death and donation after circulatory death. Donation after circulatory death has become an increasingly important strategy to expand the organ donor pool and reduce waiting list mortality for transplantation. ఆర్గన్ డోనర్ పూల్ని ఎక్స్పాండ్ చేయడానికి, వెయిటింగ్ లిస్ట్ మార్టాలిటీ ఫర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్కి రెడ్యూస్ చేయడానికి ఈ డొనేషన్ ఆఫ్టర్ సర్క్యులేటరీ డెత్ హ్యాస్ బికమ్ అన్ ఇంపార్టెంట్ స్ట్రాటజీ. అడ్వాన్సెస్ ఇన్ టెక్నాలజీ, ఎస్పెషల్లీ నార్మోథర్మిక్ రీజనల్ పర్ఫ్యూషన్ and machine preservation have significantly improved the quality and utilization of organs recovered after circulatory death. Circulatory death అయిపోయిన తర్వాత ఆర్గన్స్ని తీసి మనం నార్మోథర్మిక్ రీజన్ పర్ఫ్యూషన్ చేస్తాం, మెషిన్ ప్రిజర్వేషన్ చేస్తాం, ఆర్గన్ పర్ఫ్యూషన్ అండ్ మెషిన్ ప్రిజర్వేషన్ చేస్తాం. దానివల్ల క్వాలిటీ అండ్ యూటిలైజేషన్ ఆఫ్ ఆర్గన్స్ ఇంప్రూవ్ అయింది. What is donation after circulatory death? Donation after circulatory death refers to organ donation from a person who has been declared dead after permanent cessation of circulation and bleeding rather than after the diagnosis of brain death. బ్రెయిన్ డెత్ అయిన తర్వాత ఇంకా కొన్నాళ్ళు వెంటిలేటర్ మీద ఉంటారు. అలా కాకుండా వెంటిలేటర్ కూడా తీసేసిన తర్వాత కంప్లీట్గా హార్ట్ అరెస్ట్ అయిపోయిన తర్వాత ఆఫ్టర్ ద సెసేషన్ ఆఫ్ సర్క్యులేషన్, బాడీలో సర్క్యులేషన్ లేదు, బ్రీదింగ్ లేదు, అప్పుడు అది డొనేషన్, అప్పుడు డొనేట్ చేస్తే ఆర్గన్స్ని డొనేషన్ ఆఫ్టర్ సర్క్యులేటరీ డెత్ అంటారు. సీక్వెన్స్ ఈజ్ లైఫ్ సస్టైనింగ్ ట్రీట్మెంట్ ఈజ్ విత్డ్రాన్ బికాస్ ఫర్దర్ ట్రీట్మెంట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ మెడికల్లీ ఫ్యూటైల్. ముందు ట్రీట్మెంట్స్ ఏమేమి ఉన్నాయో లైఫ్ సస్టైనింగ్ ట్రీట్మెంట్ అవన్నీ విత్డ్రా చేస్తారు. దెన్ ద హార్ట్ స్టాప్స్ బీటింగ్, హార్ట్ ఆగిపోతుంది. Mandatory observation period, commonly 5 to 20 minutes depending upon national guidelines, confirms that circulation does not resume spontaneously. ఒక 5 to 20 minutes వెయిట్ చేస్తారనమాట, సర్క్యులేషన్ ఇంకా స్పాంటేనియస్గా రెజ్యూమ్ అవ్వదు అని చూసుకోవడానికి. నెక్స్ట్ డెత్ ఈస్ డిక్లేర్డ్, డెత్ని డిక్లేర్ చేస్తారు. ఆర్గన్ రిట్రీవల్ బిగిన్స్ ఇమీడియట్లీ టు మినిమైజ్ వామ్ ఇస్కెమిక్ ఇంజరీ. అలా వదిలేస్తే వామ్ ఇస్కెమిక్ ఇంజరీకి వచ్చేసి ఆర్గన్స్ అన్నీ పర్ఫ్యూషన్ పోతుందన్నమాట. సో ఆర్గన్ రిట్రీవల్ ఇమీడియట్గా స్టార్ట్ చేస్తారు. సో డొనేషన్ ఆఫ్టర్ సర్క్యులేటరీ డెత్ వాజ్ హిస్టారికలీ కాల్డ్ నాన్ హార్ట్ బీటింగ్ డొనేషన్, అంటే హార్ట్ బీట్ అవ్వదు ఇంకా. సో ఆఫ్టర్ సర్క్యులేటరీ డెత్, వాట్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ డొనేషన్ ఆఫ్టర్ సర్క్యులేటరీ డెత్? దీనికి ఒక క్లాసిఫికేషన్ ఉంది, మాస్ట్రిచ్డ్ క్లాసిఫికేషన్. మాస్ట్రిచ్డ్ క్లాసిఫికేషన్ అంటే MASTRICHD classification. Maastricht classification categorizes donation after circulatory death donors. Number 1, category 1, dead on arrival, వచ్చినప్పుడే చనిపోతారు. category 2, unsuccessful resuscitation after కార్డియాక్ అరెస్ట్. కార్డియాక్ అరెస్ట్ అయిన తర్వాత రీసస్సిటేట్ చేయడానికి ట్రై చేసినప్పుడు అది అన్సక్సెస్ఫుల్ అయితే అది కేటగిరీ 2. కేటగిరీ 3, కంట్రోల్డ్ విత్డ్రాయల్ ఆఫ్ లైఫ్ సపోర్ట్, మోస్ట్ కామన్. అంటే వీనింగ్ అంతా చేసేస్తారనమాట, వెంటిలేటర్స్ తీసేస్తారు, ట్యూబ్స్ తీసేస్తారు, విత్డ్రాయల్ మెల్లిగా కంట్రోల్డ్గా చేస్తారు. కేటగిరీ 3. కేటగిరీ 4, కార్డియాక్ అరెస్ట్ ఆఫ్టర్ బ్రెయిన్ డెత్. బ్రెయిన్ డెత్ అయ్యారు కరెక్టే, కానీ వెంటిలేటర్ మీద ఉన్నారు, కానీ మళ్ళీ కార్డియాక్ అరెస్ట్ అయ్యారు. దట్ ఈస్ కేటగిరీ 4. Category 5, unexpected cardiac arrest in hospitalized patients, used in some countries. హాస్పిటలైజ్డ్ పేషెంట్స్లో అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా కార్డియాక్ అరెస్ట్ అయ్యి చనిపోయిన వాళ్ళు కూడా కేటగిరీ 5 ఆఫ్ డొనేషన్ ఆఫ్టర్ సర్క్యులేటరీ డెత్. ద మోస్ట్ కామన్ టైప్ వరల్డ్ వైడ్ ఈస్ కంట్రోల్డ్ డొనేషన్ ఆఫ్టర్ సర్క్యులేటరీ డెత్. కేటగిరీ 3 అనమాట, కంట్రోల్డ్ విత్డ్రాయల్ ఆఫ్ లైఫ్ సపోర్ట్, దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ కామన్. What is donation after brain death? In donation after brain death, DBD, donation after brain death, patient has irreversible loss of all brain and brainstem function. పేషెంట్కి ఇరివర్సిబుల్ లాస్ ఆఫ్ బ్రెయిన్, అంటే ఇంకా రివర్స్ చేయలేం బ్రెయిన్ ఫంక్షన్ని, బ్రెయిన్ స్టెమ్ ఫంక్షన్ని, బ్రెయిన్ స్ట్రక్చర్ని రివర్స్ చేయలేం. ఏదైతే దెబ్బతిందో ఆ బ్రెయిన్ని మనం రివర్స్ చేయడం బ్రెయిన్ డెత్ కింద కన్సిడర్ చేసుకోవాలి. ద హార్ట్ కంటిన్యూస్ బీటింగ్ విత్ వెంటిలేటరీ సపోర్ట్, కానీ మనం వెంటిలేటర్ ఇస్తే హార్ట్ కంటిన్యూస్ టు బీట్. బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ టు ఆర్గన్ కంటిన్యూస్ అంటిల్ రిట్రీవల్. హార్ట్ కొట్టుకుంటుంది కాబట్టి ఆర్గన్స్ని తీసే వరకు బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ అనేది ఉంటుంది. బికాస్ ఆర్గన్స్ రిమైన్ కంటిన్యూస్లీ పర్ఫ్యూస్డ్ విత్ ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్, దే యూజువల్లీ సస్టైన్ లెస్ ఇస్కెమిక్ ఇంజరీ దాన్ ఇన్ DCD. ఆర్గన్స్ కంటిన్యూస్గా బ్లడ్ సప్లై ఉంటుంది కాబట్టి ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్తో, దే యూజువల్లీ సస్టైన్ లెస్ ఇస్కెమిక్ ఇంజరీ దాన్ ఇన్ DCD. అంతగా ఇస్కెమిక్ ఇంజరీ ఉండదు వెన్ కంపేర్డ్ టు డొనేషన్ ఆఫ్టర్ సర్క్యులేటరీ డెత్. డొనేషన్ ఆఫ్టర్ బ్రెయిన్ డెత్లో ఆర్గన్స్ కంటిన్యూస్గా పర్ఫ్యూజ్ అయ్యి ఉంటాయి కాబట్టి ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్తో, సో ఆర్గన్స్ పర్ఫ్యూషన్ బాగానే ఉంటుంది. Differences between donation after brain death and donation after circulatory death.
నెంబర్ 1 కాజ్ ఆఫ్ డెత్. డొనేషన్ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్ డెత్ వల్ల మనం కాజ్ ఆఫ్ డెత్ బ్రెయిన్ డెత్. డొనేషన్ ఆఫ్టర్ సర్క్యులేటరీ డెత్ పర్మనెంట్ సెసేషన్ ఆఫ్ సర్క్యులేషన్ ఆపేస్తాం. హార్ట్ యాక్టివిటీ. డొనేషన్ ఆఫ్టర్ బ్రెయిన్ డెత్ కంటిన్యూస్ అంటిల్ రిట్రీవల్. అంటే హార్ట్ తీసే వరకు దానికి కొట్టుకుంటూనే ఉంటుంది. డొనేషన్ ఆఫ్టర్ సర్క్యులేటరీ డెత్ స్టాప్స్ బిఫోర్ రిట్రీవల్. తీసే ముందే అది ఆగిపోతుంది అనమాట హార్ట్. బ్లడ్ ఫ్లో టు ఆర్గన్స్. డొనేషన్ ఆఫ్టర్ బ్రెయిన్ డెత్ కంటిన్యూస్గా ఉంటుంది. డొనేషన్ ఆఫ్టర్ సర్క్యులేటరీ డెత్లో బ్లడ్ ఫ్లో టు ఆర్గన్స్ ఇంటరప్టెడ్. వార్మ్ ఇస్కీమియా. మినిమల్ ఇన్ డొనేషన్ ఆఫ్టర్ బ్రెయిన్ డెత్ అండ్ సిగ్నిఫికెంట్లీ మోర్ ఇన్ when compared to donation after brain death, significantly more in donation after circulatory death. Organ quality. Donation after brain death lo generally better. Donation after circulatory death lo more ischemic injury. Organ retrieval planned after brain death అయిపోయిన తర్వాత ప్లాన్ చేస్తారు. మస్ట్ బిగిన్ ర్యాపిడ్లీ ఆఫ్టర్ డెత్ అయిపోయిన వెంటనే ఆర్గన్ రిట్రీవల్ చేయాలి. డొనేషన్ ఆఫ్టర్ సర్క్యులేటరీ డెత్. కామన్ ఆర్గన్స్. డొనేషన్ ఆఫ్టర్ బ్రెయిన్ డెత్ హార్ట్, లంగ్స్, లివర్, కిడ్నీ, ప్యాంక్రియాస్ని మనం డొనేట్ చేసుకోవచ్చు. డొనేషన్ ఆఫ్టర్ సర్క్యులేటరీ డెత్ కిడ్నీస్, లివర్, లంగ్స్, హార్ట్ ఇంక్రీజింగ్లీ పాసిబుల్ విత్ న్యూ టెక్నాలజీతో హార్ట్ కూడా పాసిబుల్. నెంబర్ 4 వార్మ్ ఇస్కీమియా వైట్ మ్యాటర్స్. ద బిగ్గెస్ట్ ఛాలెంజ్ ఇన్ డొనేషన్ ఆఫ్టర్ సర్క్యులేటరీ డెత్ ఈస్ వార్మ్ ఇస్కీమియా. వార్మ్ ఇస్కీమియా ఇస్ ద పీరియడ్ డ్యూరింగ్ విచ్ వార్మ్ ఇస్కీమియా అంటే ఒక పీరియడ్, ఆ పీరియడ్లో ఏం జరుగుతుందంటే బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ హ్యాస్ స్టాప్. ఆర్గన్స్కి బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ స్టాప్ అయిపోద్ది. ఆక్సిజన్ డెలివరీ సీజెస్. ఎప్పుడైతే స్టాప్ అయిపోయిందో సర్క్యులేషన్, ఆక్సిజన్ కూడా ఉండదు ఆర్గన్స్కి. ఆర్గన్స్ రిమైన్ ఎట్ బాడీ టెంపరేచర్లో కొంచెం సేపు అవి ఆర్గన్స్ అలా ఉంటాయి. నెక్స్ట్ వితౌట్ ఆక్సిజన్ ఎప్పుడైతే లేదో ఏటీపీ లెవెల్స్ డిక్రీజ్ అవుతాయి. సెల్స్ అన్నీ ఎనరోబిక్ మెటబాలిజంకి గురవుతాయి. లాక్టిక్ యాసిడ్ అక్యుములేట్ అవుతుంది. సెల్ మెంబ్రెన్స్ డ్యామేజ్ అయిపోతాయి. ఫ్రీ రాడికల్స్ ఏమో జనరేట్ అవుతాయి ఆఫ్టర్ రీపర్ఫ్యూషన్. దీనివల్ల డిలేడ్ గ్రాఫ్ట్ ఫంక్షన్, అంటే మనం గ్రాఫ్ట్ డొనేట్ చేసిన తర్వాత డొనేషన్ ఆఫ్టర్ సర్క్యులేటరీ డెత్కి వార్మ్ ఇస్కీమియా ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి డొనేట్ చేసిన తర్వాత గ్రాఫ్ట్ ఫంక్షన్ అవ్వడానికి కొంచెం డిలే అవుతుంది. ప్రైమరీ గ్రాఫ్ట్ డిస్ఫంక్షన్. మనము వేసిన ఆర్గన్ గ్రాఫ్ట్ డిస్ఫంక్షన్ ఉండొచ్చు. బిలియరీ కాంప్లికేషన్స్ ఇన్ లివర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ చేస్తే కనుక వార్మ్ ఇస్కీమియా ఎక్కువ ఉన్న ఆర్గన్ అయితే కనుక బిలియరీ కాంప్లికేషన్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. పూర్ లాంగ్ టర్మ్ గ్రాఫ్ట్ సర్వైవల్. ఎక్కువ కాలం ఆ గ్రాఫ్ట్ బతుకుతుంది అని మనం చెప్పలేము. అది వార్మ్ ఇస్కీమియా అన్నమాట. నెక్స్ట్ టెక్నాలజికల్ ఇన్వెషన్స్ ఇన్ డొనేషన్ ఆఫ్టర్ సర్క్యులేటరీ డెత్. సెవరల్ ఇన్నోవేషన్స్ have transformed donation after circulatory death transplantation. Number 1 normothermic regional perfusion. This is one of the most important recent advances. What is normothermic regional perfusion? After death has been declared, డెత్ అయిపోయిన తర్వాత పేషెంట్ లార్జ్ బ్లడ్ వెసల్స్ని క్యాన్యులేట్ చేస్తారు. అండ్ ఎక్మో ఎక్స్ట్రా కార్పోరియల్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ ఈజ్ కనెక్టెడ్. ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ ఈజ్ సర్క్యులేటెడ్ ఓన్లీ టు ద అబ్డామినల్ ఆర్గన్స్ ఆర్ థొరకా అబ్డామినల్ ఆర్గన్స్. ఏ ఆర్గన్స్ అయితే మనం టార్గెట్ చేస్తామో ఆ ఆర్గన్స్కే మనం ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ని సర్క్యులేట్ చేసుకోవచ్చు. బ్లడ్ ఫ్లో టు ద బ్రెయిన్ ఈజ్ పర్మనెంట్లీ ఎక్స్క్లూడెడ్ బై క్లాంపింగ్ ఆర్ అక్లూడింగ్ ద వెసల్స్ సప్లైయింగ్ ద బ్రెయిన్. ఇంకా బ్రెయిన్కి బ్లడ్ సప్లై ఉండదు, ఆర్గన్ పర్ఫ్యూషన్ జరుగుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి లస్ లివర్, kidneys, pancreas, sometimes the heart receive oxygenated blood again while the brain remains without circulation. Brain ki circulation ఉండదు కానీ మిగతా ఆర్గన్స్కి సర్క్యులేషన్ ఉంటుంది. ఇది నార్మోథర్మిక్ రీజనల్ పర్ఫ్యూషన్ అంటారు దీన్ని. ఇది ఒక టెక్నాలజికల్ అచీవ్మెంట్. దిస్ రెస్పెక్ట్స్ ద లీగల్ డిటర్మినేషన్ ఆఫ్ డెత్ బికాస్ బ్రెయిన్ సర్క్యులేషన్ ఇస్ నాట్ రిస్టోర్డ్. సో డెత్ అయినట్టే కదా, బ్రెయిన్ సర్క్యులేషన్ ఇస్ నాట్ రిస్టోర్డ్. అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ నార్మోథర్మిక్ రీజనల్ పర్ఫ్యూషన్. అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి? రిస్టోర్స్ ఆక్సిజన్ డెలివరీ, ఆక్సిజన్ అందుద్ది ఆర్గన్స్కి. రెడ్యూసెస్ వార్మ్ ఇస్కెమిక్ ఇంజరీ, ఆర్గన్స్కి వార్మ్ ఇస్కెమిక్ ఇంజరీ ఏమీ ఉండదు అంతగా. రీప్లెనిషెస్ ఏటీపీ బాగానే ఉంటుంది. ఇంప్రూవ్స్ ఆర్గన్ మెటబాలిజం కంటిన్యూ అవుతుంది. అలౌ అసెస్మెంట్ ఆఫ్ ఆర్గన్ ఫంక్షన్ బిఫోర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్. సో ఆర్గన్ సరిగ్గా పనిచేస్తాయా లేదా ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ చేసే ముందు కూడా అసెస్ చేసుకోవచ్చు. ఇంక్రీజెస్ ద నెంబర్ ఆఫ్ యూజబుల్ ఆర్గన్స్. ఎన్ని ఆర్గన్స్ మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చో అవి పెరుగుతాయి. ఇంప్రూవ్స్ గ్రాఫ్ట్ సర్వైవల్. అవి వేసిన తర్వాత కూడా డొనేషన్ చేసిన తర్వాత కూడా గ్రాఫ్ట్ సర్వైవల్ బాగుంటుంది. దీస్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ నార్మోథర్మిక్ రీజనల్ పర్ఫ్యూషన్. Again I do repeat, advantages of normothermic regional perfusion: restores oxygen delivery, reduces warm ischemic injury, replenishes ATP, improves organ metabolism, allows assessment of organ function before transplantation,
increases the number of usable organs, improves graft survival. Types of NRP. అబ్డామినల్ ఎన్ఆర్పిలో నాన్ నార్మోథర్మిక్ రీజనల్ పర్ఫ్యూషన్లో ఏమేమి పర్ఫ్యూస్ అవుతాయి? లివర్, కిడ్నీస్, ప్యాంక్రియాస్, నాట్ ద థొరాసిక్ ఆర్గన్స్. థొరకో అబ్డామినల్ ఎన్ఆర్పి TANRP perfuses the heart, lungs, liver and kidneys, used in selected heart transplantation programs. Next, ex vivo machine perfusion. After retrieval, organs can be connected to a machine outside the body. మెషిన్ పర్ఫ్యూషన్ ఏంటంటే ఆర్గన్స్ని రిట్రీవ్ చేసిన తర్వాత అవుట్ సైడ్ మెషిన్తో కనెక్ట్ చేస్తాయి. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ స్టాటిక్ కోల్డ్ స్టోరేజ్, వార్మ్ ఆక్సినేటెడ్ బ్లడ్ ఆర్ స్పెషలైజ్డ్ పర్ఫ్యూసేట్ సర్క్యులేట్స్ త్రూ ద ఆర్గన్కి ఒక వార్మ్ ఆక్సినేటెడ్ బ్లడ్ కానీ స్పెషలైజ్డ్ పర్ఫ్యూసేట్ కానీ సర్క్యులేషన్కి హెల్ప్ అవుతుంది. బెనిఫిట్స్: బెటర్ ప్రిజర్వ్ చేసుకోవచ్చు ఆర్గన్స్ని. ఫంక్షనల్ అసెస్మెంట్, ఆర్గన్ పనిచేస్తుందా లేదా చూసుకోవచ్చు. డెలివరీ ఆఫ్ మెడికేషన్స్, కొన్ని మెడిసిన్స్ కూడా ఈ మెషిన్ పర్ఫ్యూషన్ ద్వారా ఇవ్వచ్చు ఆర్గన్స్కి. లాంగర్ ప్రిజర్వేషన్ టైమ్స్, కొంచెం డిలే అయితే డొనేషను మనం ప్రిజర్వ్ చేసుకోవడానికి దిస్ ఎన్హాన్సెస్ లాంగర్ ప్రిజర్వేషన్ టైమ్స్. టైప్స్ ఆఫ్ నార్మోథర్మిక్ మెషిన్ పర్ఫ్యూషన్. ఆర్గన్ మెయింటైన్ అట్ అప్రాక్సిమేట్లీ 37 degrees Celsius. అడ్వాంటేజెస్ టైప్స్ అనమాట. నార్మోథర్మిక్ మెషిన్ పర్ఫ్యూషన్ ఉంటుంది, హైపోథర్మిక్ మెషిన్ పర్ఫ్యూషన్ ఉంటుంది, హైపోథర్మిక్ ఆక్సినేటెడ్ పర్ఫ్యూషన్ ఉంటుంది. ఇలా 3 types ఉంటాయి అన్నమాట. నార్మోథర్మిక్ మెషిన్ పర్ఫ్యూషన్ అంటే ఆర్గన్ ఈస్ మెయింటైన్డ్ అట్ 37 degrees Celsius. అడ్వాంటేజెస్: ఆర్గన్ కంటిన్యూస్ టు ఫంక్షన్, లివర్ ప్రొడ్యూసెస్ బైల్, హార్ట్ బీట్స్, కిడ్నీస్ ప్రొడ్యూస్ యూరిన్. హైపోథర్మిక్ మెషిన్ పర్ఫ్యూషన్ అంటే టెంపరేచర్ అబౌట్ 4 to 10 degrees Celsius. అడ్వాంటేజెస్: రెడ్యూసెస్ మెటబాలిజం, ప్రొటెక్ట్స్ టిష్యూస్, లెస్ ఇస్కెమియా, reperfusion injury. Next, hypothermic oxygenated perfusion HOPE provides cold perfusion plus oxygen, especially beneficial for liver and kidneys. It reduces oxidative stress and improves graft function. Next, ex vivo heart perfusion. Traditionally, heart from donation after circulatory death, donors could not be used because the heart had stopped breathing. Now, ex vivo heart perfusion, హార్ట్ని తీసేసిన తర్వాత డొనేషన్ ఆఫ్టర్ సర్క్యులేటరీ డెత్లో హార్ట్ రిట్రీవ్ చేసిన తర్వాత ఏం చేస్తాం? హార్ట్ ఈజ్ రిట్రీవ్, హార్ట్ని తీసేసాం బాడీలోంచి, హార్ట్ కొట్టుకోవట్లేదు. కనెక్టెడ్ టు ఏ పోర్టబుల్ పర్ఫ్యూషన్ డివైస్, ఒక పోర్టబుల్ పర్ఫ్యూషన్ డివైస్కి కనెక్ట్ చేసాం. వార్మ్ ఆక్సినేటెడ్ బ్లడ్ రిస్టోర్స్ కార్డియాక్ యాక్టివిటీ. వార్మ్ ఆక్సినేటెడ్ బ్లడ్ ఇస్తే కనుక కార్డియాక్ యాక్టివిటీ రిస్టోర్ అవుతుంది. సర్జన్ అసెసెస్ ఇట్స్ ఫంక్షన్ బిఫోర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్. సర్జన్ ఎంత వార్మ్ ఇంజరీ ఉంది, ఎంత గ్రాఫ్ట్ ఫంక్షన్ ఉంటుంది, ఎంత గ్రాఫ్ట్ డిస్ఫంక్షన్ ఉంటుంది, ఇవన్నీ అసెస్ చేసుకోవచ్చు. దిస్ హెస్ మార్కెట్లీ ఎక్స్పాండెడ్ హార్ట్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ ఫ్రమ్ డొనేషన్ ఆఫ్టర్ సర్క్యులేటరీ డెత్ డోనార్స్. నెంబర్ డి, పోర్టబుల్ ఆర్గన్ ప్రిజర్వేషన్ సిస్టమ్స్. పోర్టబుల్ ఆర్గన్ ప్రిజర్వేషన్ సిస్టమ్స్ అంటే పోర్టబుల్ పర్ఫ్యూషన్ డివైజెస్ ఉంటాయి. ఇవి ఏం చేస్తాయి? మెయింటైన్ కంటిన్యూస్ సర్క్యులేషన్, డెలివర్ ఆక్సిజన్ అండ్ న్యూట్రియంట్స్, రెడ్యూస్ ట్రాన్స్పోర్ట్ రిలేటెడ్ ఇంజరీ, పర్మిట్ లాంగర్ ట్రాన్స్పోర్ట్ డిస్టెన్సెస్. నెక్స్ట్, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్. AI ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్లీ యూస్ టు ప్రెడిక్ట్ ఆర్గన్ వైబిలిటీ. అసలు ఆర్గన్ వైబుల్గా ఉందా లేదా చూసుకోవచ్చు. ఎస్టిమేట్ గ్రాఫ్ట్ సర్వైవల్, ఎంతవరకు గ్రాఫ్ట్ సర్వైవ్ అవుద్దో ఎస్టిమేట్ చేయొచ్చు. అనలైజ్ పర్ఫ్యూషన్ పారామీటర్స్ని అనలైజ్ చేసుకోవచ్చు. అసిస్టెంట్ డోనార్ రెసిపియంట్ మ్యాచింగ్, డోనార్కి ఇది రెసిపియంట్కి మ్యాచ్ కుదురుతుందా లేదా మనం అసిస్ట్ చేసుకోవచ్చు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ద్వారా. నెక్స్ట్, బయోమార్కర్స్. రీసెర్చర్స్ ఆర్ ఇవాల్యుయేటింగ్ బయోమార్కర్స్ సచెస్. బయోమార్కర్స్ ఏమేమి తీసుకుంటున్నారు అంటే లాక్టేట్ క్లియరెన్స్ చూడవచ్చు, ఏటీపీ లెవెల్స్ చూసుకోవచ్చు, ఇన్ఫ్లమేటరీ మార్కర్స్ చూసుకోవచ్చు, మైటోకాండ్రియల్ ఫంక్షన్. దీస్ హెల్ప్ డిటర్మైన్ వెదర్ అన్ ఆర్గన్ ఈజ్ సూటబుల్ ఫర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్. ఏంటంటే లాక్టేట్ క్లియరెన్స్, ఏటీపీ లెవెల్స్, ఇన్ఫ్లమేటరీ మార్కర్స్, మైటోకాండ్రియల్ ఫంక్షన్. నెక్స్ట్, జీన్ అండ్ సెల్యులార్ థెరపీస్. Experimental approaches include anti-inflammatory therapies, stem cell treatments, gene modulation during machine perfusion, drugs that reduce ischemia, reperfusion injury. These remain largely investigational. Organs commonly retrieved in donation after circulatory death. ఏమేమి ఆర్గన్స్ డొనేషన్ ఆఫ్టర్ సర్క్యులేటరీ డెత్ ద్వారా తీస్తాము? కిడ్నీస్ మోస్ట్ కామన్, లివర్, లంగ్స్, ప్యాంక్రియాస్, హార్ట్ ఇన్ స్పెషలైజ్డ్ సెంటర్స్, హార్ట్, ఇంటెస్టైన్ సెలెక్టెడ్ కేసెస్. నెక్స్ట్, అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ డొనేషన్ ఆఫ్టర్ సర్క్యులేటరీ డెత్. ఇంక్రీజెస్ ద డోనార్ పూల్, ఎక్కువ మంది డొనేట్ చేయడానికి హెల్ప్ అవుతుంది. రెడ్యూసెస్ వెయిటింగ్ లిస్ట్ డెత్స్, వెయిటింగ్ లిస్ట్లో ఉన్న రెసిపియంట్స్ చాలామంది చనిపోతున్నారు. సో దట్ విల్ బీ రెడ్యూస్డ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ డొనేషన్ ఆఫ్టర్ సర్క్యులేటరీ డెత్. అలౌస్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ ఫర్ మోర్ పేషెంట్స్, ఎక్కువ మందికి ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేయొచ్చు. హై కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంట్ సక్సెస్ రేట్స్, కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంట్స్ ఎక్కువ సక్సెస్ రేట్స్ ఉన్నాయి. గుడ్ లాంగ్ టర్మ్ అవుట్కమ్స్ విత్ మోడర్న్ ప్రిజర్వేషన్ టెక్నిక్స్. ఇందులో మోడర్న్ ప్రిజర్వేషన్ టెక్నిక్స్ వాడతారు కాబట్టి గుడ్ లాంగ్ టర్మ్ అవుట్కమ్స్ ఉంటాయి. ఇంప్రూవ్డ్ లివర్ అండ్ హార్ట్ అవుట్కమ్స్ విత్ NRP, నార్మోథర్మిక్ రీజనల్ పర్ఫ్యూషన్ అండ్ మెషిన్ పర్ఫ్యూషన్.
liver donation, heart donation లో improved outcomes because of normothermic regional perfusion and machine perfusion. Next, limitations of donation after circulatory death. లిమిటేషన్స్ ఏంటేంటి అంటే ఏంటి వల్ల మనకి లిమిటేషన్స్ ఉన్నాయి, వీటి వల్ల ఆర్గన్ పర్ఫ్యూషన్ సరిగ్గా కుదరట్లేదు. వార్మ్ ఇస్కెమిక్ ఇంజరీ, డిలేడ్ గ్రాఫ్ట్ ఫంక్షన్ పర్టికులర్లీ ఇన్ కిడ్నీస్ పెట్టగానే గ్రాఫ్ట్ ఫంక్షన్ ఉండట్లేదు, కొన్నాళ్ళు టైం పడుతుంది. హయ్యర్ బిలియరీ కాంప్లికేషన్స్ ఆఫ్టర్ లివర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్. లివర్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేసిన తర్వాత బిలియరీ కాంప్లికేషన్స్ కొంతమందికి ఉంటున్నాయి. డొనేషన్ ఆఫ్టర్ సర్క్యులేటరీ డెత్. మోర్ కాంప్లెక్స్ లాజిస్టిక్స్ రిక్వైర్స్ ర్యాపిడ్ కోఆర్డినేషన్ అమాంగ్ ఇంటెన్సివ్ కేర్, ట్రాన్స్ప్లాంట్, పర్ఫ్యూషన్ అండ్ సర్జికల్ టీమ్స్. చాలా కోఆర్డినేషన్ ఉండాలి ఇంటెన్సివ్ కేర్ స్పెషలిస్ట్కి, ట్రాన్స్ప్లాంట్కి, పర్ఫ్యూషన్కి, సర్జికల్ టీమ్స్కి. ఎథికల్ అండ్ లీగల్ కన్సిడరేషన్స్ రిగార్డింగ్ డెత్ డిటర్మినేషన్ అండ్ రిస్టోరేషన్ ఆఫ్ ద రీజనల్ సర్క్యులేషన్. ఎథికల్ లీగల్ కన్సిడరేషన్స్ ఉండాలి. Next, ethical considerations. The dead donor rule requires that organ retrieval occur only after death has been declared in DCD. Decisions to withdraw life-sustaining treatment must be made independently of organ donation. Organ donation తో సంబంధం లేకుండా అసలు లైఫ్ సస్టైనింగ్ ట్రీట్మెంట్ని విత్డ్రా చేయడానికి డెసిషన్స్ సరిగ్గా తీసుకోవాలి. డెత్ మస్ట్ బి కన్ఫర్మ్డ్ అకార్డింగ్ టు యాక్సెప్టెడ్ మెడికల్ అండ్ లీగల్ స్టాండర్డ్స్. లీగల్ స్టాండర్డ్స్ ప్రకారం డెత్ని కన్ఫర్మ్ చేయాలి. డ్యూరింగ్ ఎన్ఆర్పి నార్మోథర్మిక్ రీజినల్ పర్ఫ్యూషన్ చేసేటప్పుడు బ్లడ్ ఫ్లో టు ద బ్రెయిన్ మస్ట్ నాట్ బి రీస్టోర్డ్, ప్రిజర్వింగ్ ద డిటర్మినేషన్ ఆఫ్ డెత్. అంటే డెత్ కంటిన్యూ అవుతుందని మనం చూపించడానికి నార్మోథర్మిక్ రీజినల్ పర్ఫ్యూషన్ చేసేటప్పుడు మనం బ్రెయిన్కి బ్లడ్ సప్లై ఇవ్వకూడదు. నెక్స్ట్, కరెంట్ రీసెర్చ్ డైరెక్షన్స్. రీసెంట్ రీసెర్చ్ ఫోకసెస్ ఆన్ ఇంప్రూవింగ్ నార్మోథర్మిక్ రీజినల్ పర్ఫ్యూషన్ ప్రోటోకాల్స్, ఎక్స్టెండింగ్ ఆర్గన్ ప్రిజర్వేషన్ టైమ్ విత్ మెషిన్ పర్ఫ్యూషన్, better biomarkers to assess organ quality, reducing ischemia, reperfusion injury, AI-assisted donor selection and graft prediction, pharmacological conditioning of organs during ex vivo perfusion. Next, summary. Conclude చేస్తున్నాను. Donation after circulatory death is an increasingly important source of donor organs. Its principal challenge is warm ischemic injury after the heart stops. Modern technological innovations, particularly normothermic regional perfusion, hypothermic oxygenated perfusion, normothermic machine perfusion, portable organ perfusion devices and emerging AI-based assessment tools have substantially improved organ quality and transplant outcomes. While organs from donation after brain death generally experience less ischemic injury because circulation is maintained until retrieval, advances in DCD technology, donation after circulatory death technology, have narrowed this gap and have made successful transplantation of kidneys, livers, lungs and even hearts increasingly feasible in experienced transplant centers. Thank you. Please subscribe.